안녕하세요. 이번 퓨어 런치 코리아에 참석해 주신 모든 여러분 환영합니다. 저는 이번 퓨어 런치 코리아의 사회를 맡은 퓨어스토리지 코리아 마케팅 김지명입니다. 반갑습니다. 퓨어스토리지에서는 많은 연구 개발을 통해 강력하고 사용하기 쉬운 스토리지 및 데이터 매니지먼트 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 오늘 함께하고 계시는 퓨어 런치 버추얼 컨퍼런스에서 소개해드릴 신제품은 퍼블릭 클라우드와 동일한 환경을 제공하고 데이터가 어디에 있던 비즈니스 성장을 주도하는 무한 확장성을 통해 기업이 필요로 하는 데이터 요건을 즉시 제공할 수 있는 최상위 클래스의 솔루션입니다. 클라우드의 장점인 민첩성을 어디에서든 유지하고 동시에 미션 크리티컬한 어플리케이션을 높은 수준의 성능으로 운영하는 것은 귀사의 혁신적인 데이터 잠재력을 극대화할 수 있는 방법이라고 할 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 데이터베이스 규모가 커지고 엔터프라이즈 어플리케이션용 데이터 볼륨이 기하급수적으로 증가했습니다. 이러한 까다로운 어플리케이션 관리에 필요한 성능, 용량이 모두 충족되는 데이터 솔루션 선택이 일반화되고 있는데요. 오늘 이러한 가장 까다로운 엔터프라이즈 요구사항을 해결하기 위해 개발된 플래시어레이의 최신 제품을 소개해드리고자 합니다. 보다 높은 엔터프라이즈 요구사항 충족을 위한 차세대 고성능, 고용량 스토리지, 플래시어레이 XL과 업계 최초 셀프 서비스 오토머스 데이터 플랫폼인 퓨어퓨전을 오늘 공개합니다. 클라우드가 제공하는 유연성과 민첩성이 결합된 새로운 솔루션은 워크로드 통합 및 최고 수준의 어플리케이션 성능, 클라우드와 같은 민첩성과 확장성을 모두 갖춘 플랫폼입니다. 과히 최상위급 스토리지라고 명칭할 수 있습니다. 이번 발표를 통해서 기사의 데이터 센터에서 혁신적인 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 인사이트를 제공하겠습니다. 이번 행사는 라이브로 진행되고 있으니 세션 진행 중 궁금한 사항은 Q&A 창에 남겨주시면 퓨어스토리지 전문가가 실시간으로 자세히 답변 드리겠습니다. 또한 좋은 질문을 남겨주신 세 분을 선정하여 배달의 민족 3만원 쿠폰도 준비했으니까요. 활발한 참여 부탁드리겠습니다. 그럼 제일 먼저 오늘 최초로 국내에 소개되는 최상위 데이터 스토리지 플래시어레이 XL이 어떤 모습일지 너무 기대가 되는데요. 여러분들을 위해서 준비한 플래시어레이 XL 언박싱 영상으로 이번 행사를 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 본 영상은 퓨어스토리지 본사에서 촬영되었으며 한글 자막이 준비되어 있습니다. 지금 화면으로 만나보시죠. Hey Larry, I'm super excited to unveil the fastest and the most powerful flash array we've built so far. You've been around for a few generations, you've seen a few of these unveiled. We are calling this Flash Array XL. Are you ready for this? I'm extra large excited about this one. Let's see what's in the box. We've got the accessory kit right in the middle and the direct flash modules on the ends. Cool, let's see what's in the accessory kit. Yeah, let's open it. Cool, I wasn't expecting a whole new bezel. Yeah, Larry, it's built for the new 5-rack unit chassis design. And you've got this cool texture here for better airflow. These are the brand new direct flash modules designed for FlashArray XL. Let me see one of those. 100% pure flash. Hold on a second. Did you guys put NVRAM in this? Oh yeah, you're gonna geek out what you find out next. Excellent. Wow, did you guys get 40 modules in this one? Yeah, we've engineered some cool things to improve the rack space density pretty heavily on FlashArray XL. You wanna take this thing to the lab and check it out? For sure, let's go. Hold on, Larry. This thing's heavy. Wait till we get more than 5.5 petabytes of data in it. All right, man, we got this thing moved. Tell me about how we squeezed 40
flash modules into the new chassis? Well, first off, it's a 5-rack unit chassis so that we can deliver that higher performance. But if you remember in FlashArray X, we used to have dedicated space here on the top left for NVRAMs. Well, we've gotten a little smarter about it. We've taken that NVRAM capability and pushed it down into the direct flash modules themselves and calling it direct flash modules with distributed NVRAMs on them. What about the other modules? Are these the same kind of modules we had in the FlashArray X? Yeah, absolutely. Beyond the direct flash modules with that NVRAM capability, you're free to pop in other direct flash modules, the NVMe supporting ones as well. And what about those modules we had with the Intel Optane technology that can reduce latency and improve performance? We absolutely support the direct memory modules on FlashArray XL to achieve the lowest latencies possible for your applications. Great, this thing's awesome. All right, Max, so we're looking at the back of the array now, and I can see we've got 2 controllers here, just like we had in the FlashArray X. FlashArray XL is a dual controller active-active design, and we've taken resiliency to the next level. The controllers talk to each other over the RoCE protocol, and we have 4 power supplies in an N+2 configuration. What about the 4 power supplies? Why did we go with 4 instead of 2? First off, this is a 5-rack unit chassis design. We needed that space to deliver the extra performance with the high-line CPUs in the FlashArray XL family, but with that extra space, we could also add more efficient cooling methodology for FlashArray XL. So with all this cooling, are we going to solve global warming? Well, not global warming, Larry, but it is way more efficient than some of the alternatives out there. You're going to see 8x more space savings when you get into petabyte scale enterprise environments. Wow, that's great and super cool. And it looks like we've got a lot of room in the FlashArray XL for host connectivity. We have 9 PCIe slots in the FlashArray XL for host connectivity. That's almost 32 ports per controller in a fiber channel config. And you can use some of these PCIe slots for direct flash shelf connectivity as well. Oh, expansion shelves. So there's room for expansion shelves here. And I've got 40 modules in the chassis. And with 2 expansion shelves, how many modules does that get us to? Yeah, with that total, you can get up to 96 direct flash modules, and that's what takes you to a 5.7 petabyte effective environment. Wow, that is massive scale. You bet. All right, let's get this thing powered up and take it for a spin. Absolutely. Let's do it. FlashArray XL 언박싱 영상 잘 보셨나요? 저도 너무 흥미롭게 봤습니다. 엔지니어드 아키텍처로 보다 강력하고 더 많은 워크로드 요구사항을 충족하는 작지만 더 강해진 FlashArray XL의 모습을 자세히 볼 수 있어 의미 있는 시간이었습니다. 다음은 많은 분들이 궁금해하셨을 내용이죠. 차세대 스토리지 플랫폼 FlashArray XL과 퓨어 퓨전에 대한 자세한 소개와 퓨어 퓨전이 FlashArray XL과 결합했을 때 어떻게 진정한 하이퍼스케일 스토리지 환경을 제공하는지 퓨어 퓨전 관련 데모까지 함께 준비했습니다. 이번 세션은 한국 엔지니어팀 총괄인 김영석 이사님께서 진행해 주시겠습니다. 궁금하신 부분이나 질문이 있다면 세션 중 Q&A 창으로 질문 남겨주시면 성실하게 답변해 드리겠습니다. 그럼 지금 만나보실까요? 예, 안녕하십니까. 퓨어스토리지 코리아에서 시스템 엔지니어 매니저를 맡고 있는 김영석 이사입니다. 오늘 이렇게 귀한 시간 내주셔서 대단히 감사드립니다. 오늘은 퓨어 런치 코리아로 저희가 탑티어 스토리지, 새로운 스토리지인 FlashArray XL과 스토리지 애저 코드, 퓨어 퓨전에 대해서 발표를 드리도록 하겠습니다. 네, 지금 보시는 장표는 IDC가 바라보는 2022년의 디지털 인프라스트럭처에 대한 딱 한 장의 요약 장표라고 보시면 되겠습니다. 디지털 인프라스트럭처는 기존의 사일로 형식에서 유연한 자원 활용 방식, 즉 온디맨드 형식으로 변화할 것이다 라고 예측을 하고 있습니다. 클라우드 환경을 기반으로 하는 디지털 인프라스트럭처 생태계는 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크, 클라우드, 엣지 환경, 그리고 관리, 라이프 사이클 지원을 포함하고 있으며 크게 다음과 같은 3가지 성격을 갖고 있습니다. 첫 번째로는 자율적으로 운영이 가능해야 하고, 두 번째로는 어디에서나 배포가 가능하고요. 마지막 3번째로는 클라우드 센트릭이죠. 네, 워크로드 중심으로 어떤 운영과 배포가 가능해야 된다.
라는 부분입니다. 결국은 디지털 인프라스트럭처는 유연한 자원 활용 방향으로 변화해 나가고 있다는 것을 의미합니다. 네, 여기에서 이제 우리는 디지털 인프라스트럭처를 위해서 온디맨드로 변화하고 있습니다. 사용자들은 데이터 서비스를 즉시 사용할 수 있기를 바라고요. 빠르게 사용할 수 있기를 기대하고 있습니다. 이제 더 이상 민첩성은 기본 스타트 라인인 거죠. 거기에서 이제 사용자들은 사용 자체도 몇 번의 클릭 또는 터치만으로 복잡한 솔루션을 쉽게 사용할 수 있기를 바라고 있습니다. 또한 데이터 증가 속도는 어떻습니까? 증가 속도는 전례 없는 속도로 증가하고 있습니다. 저희 매년 빠르게 증가한다고 말을 하고 있음에도 불구하고 계속 더 빠른 속도로 증가를 하고 있는 것이 바로 데이터죠. 이렇게 데이터가 빠르게 증가하면서 이를 다루는 어플리케이션도 굉장히 많이 바뀌었습니다. 그리고 어플리케이션의 요구사항도 빠르게 변화하고 있습니다. 이를 뒷받침하기 위해서는 요구사항을 즉시 애드온 할 수 있어야 하고요. 데이터를 보호할 수 있어야 되고, 그리고 분석 역시 즉시 이루어져야 할 것입니다. 그리고 확장성에 대해서는 거의 이제 무한한 확장을 얘기하는 시대가 왔습니다. 클라우드 서비스 받으면서 점점 데이터 서비스에 대한 확장성도 무한하게 제공을 돼야 할 것입니다. 마지막으로 이런 요구사항을 충족하는 데 있어서 사실 엔드 유저는 그런 어떤 하드웨어 구성에 큰 관심이 없습니다. 네, 이런 요구사항은 인프라 관리에 매우 큰 부담을 주고 있고요. 특히 스토리지를 현대화해야 하는 압박감이 점점 더 더해지고 있는 거죠. 이러한 온디맨드형 변화를 맞추기 위해서 우리는 그럼 어떤 것들을 해야 될까요? 그 부분에 대해서 퓨어스토리지가 고민을 해보았습니다. 네, 심플 온 디맨드, 셀프 프로비저닝 스토리지입니다. 스토리지 관점에서 온디맨드를 들여다보겠습니다. 저희 퓨어스토리지의 목표는 스토리지 관리를 셀프 스토리지 서비스하는 것입니다. 쉽게 말해가지고 저희는 데브옵스 팀 그리고 애플리케이션 소유자인 최종 엔드 유저가 코드나 어떤 간단한 UI를 통해서 직접 스토리지를 프로비저닝하고 제공하고자 합니다. 유저가 직접 스토리지 프로비저닝을 정의하고 요청할 수 있습니다. 이렇게 스토리지 서비스를 요청받으면 사전에 정의된 서비스 메뉴를 통해서 스토리지가 자동으로 배포됩니다. 이제 스토리지 자동 프로비저닝은 효율적인 활용과 최적화를 위해서 워크로드를 분석하여 최적의 환경에 자동으로 배치하게 됩니다. 이제 엔드 유저는 스토리지 자원을 손쉽게 할당받아서 사용하실 수가 있는 거죠. 스토리지 애저 코드를 사용해서 스토리지 프로비저닝을 자동화한다면 기존에 걸렸던 몇 주 또는 며칠 걸리던 작업들이 단지 몇 번의 클릭만으로 몇 분 안에 수행이 되게 되어 있습니다. 결국 중요한 부분은 디지털 인프라스트럭처의 온디맨드 요건을 충족하기 위해서는 이제 스토리지들은 간단한 코드로 셀프 프로비저닝 서비스를 제공해야 할 것입니다. 네, 그래서 첫 번째로 퓨어 퓨전부터 말씀을 드리겠습니다. 퓨어 스토리지는 스토리지 애저 코드 솔루션으로 퓨어 퓨전을 발표했습니다. 퓨어 퓨전은 무한한 확장성을 위해서 구축된 어떤 셀프 서비스로 자율적인 차세대 스토리지 운영 관리를 위한 체계를 제공하고 있습니다. 퓨어 퓨전은 스토리지 어레이를 어떤 가용 영역이라고 하는 어베일리빌리티 존 안에 넣어서 풀링을 하고요. 워크로드를 배치하거나 아니면 워크로드를 다른 곳으로 이동 또는 플립 간의 재조정 같은 이전에 복잡했던 작업들을 자동화하는 사스 관리 솔루션을 제공해드리고 있습니다. 또한 스토리지 팀과 어떤 최종 사용자 간에 현재 사용하는 개발자 도구와 통합되는 온디맨드형 코드형 스토리지 모델에서 작업할 수 있도록 하는 새로운 API 프레임워크를 포함하고 있습니다. 네, 이렇게 퓨어 퓨전을 사용하시면 조직의 민첩성을 높여줄 수 있습니다. 액세스 그리고 프로비저닝과 관리가 간단함과 동시에 비즈니스와 어플리케이션이 현대화됨에 따라서 시스템의 적응성을 향상시켜 드리고 있습니다. 그럼 퓨어 퓨전은 어떻게 서비스를 하느냐에 대해서 간단하게 말씀드리겠습니다. 퓨어 퓨전은 기존 어떤 스케일 아웃 스토리지 클러스터링들이 굉장히 많았잖아요. 이런 스토리지 스케일 아웃 스토리지 클러스터링에 대한 클라우드형 현대적인 대안입니다. 첫 번째로 리소스 환경을 어베일리빌리티 존, 그러니까 저희 가용 영역 안에 구성해서 풀링을 할 수가 있습니다. 우리는 이제 스토리지 관리자가 스토리지를 제공하는 제공자가 되기를 바라고 있습니다. 그래서 스토리지 제공자는 가용 영역이라고 하는 어떤 풀 안에 스토리지 시스템을 구성을 할 수 있습니다.
이런 가용 영역은 기존의 스케일 아웃 클러스터 개념을 대체하고 있고요. 다양한 어떤 어레이, 그리고 어레이별 어떤 모델, 그리고 다양한 용량, 그리고 다양한 미디어 유형의 어레이를 사용해서 거의 무제한적으로 확장을 제공해 드리고 있습니다. 둘째로는 스토리지 공급자는 이제 사용자와 소비자를 테넌트라고 부르는 어떤 다중 테넌트 관리 컨테이너로 구성을 하고 있습니다. 특정 사용자를 식별해서 어떤 해당 테넌트 내에 스토리지를 프로비저닝하고 관리할 수 있습니다. 이런 사용자들은 이제 다른 애플리케이션 또는 테넌트 공간에 대한 관리를 다른 사용자한테 위임할 수도 있는 거죠. 이제 스토리지 팀은 더 이상 개별 사용자 요청에 대해서 스토리지를 별도로 프로비저닝하고 관리할 필요가 없는 것입니다. 네, 세 번째, 이제 사용자들이 처음에 이제 정의된 어떤 스토리지 클래스에 의해서 서비스를 프로비저닝 받다가 이런 부분들을 언제든지 바꾸실 수가 있습니다. 그래서 자신의 스토리지 리소스를 스스로 프로비저닝을 선택하실 수 있습니다. 이런 스토리지 클래스는 어떤 성능적인 부분, 아니면 용량적인 부분, 아니면 어떤 미디어, 아니면 모델에 대해서 저희가 각각 나누어서 정의를 할 수가 있고요. 이런 볼륨을 프로비저닝 할 때 사용되는 하드웨어 유형은 스토리지 특성과 같이 정의가 되게 되어 있습니다. 마지막 네 번째 부분이죠. 제일 중요한 부분이라고 할 수 있습니다. 이렇게 어떤 셀프 스토리지 프로비저닝을 할 때 데이터에 대한 보호는 어떻게 할 것이냐는 부분을 고민하시는데요. 이 부분도 역시 스토리지 클래스처럼 사전에 정의된 어떤 정책을 저희가 수립할 수 있습니다. 그래서 정책 기반의 데이터 보호를 수행하고 있습니다. 이런 보호 정책은 단순히 이제 내부적인 외부 스냅샷뿐만이 아니라 외부 복제, 그리고 SLA를 충족시킬 수가 있고요. 요즘 사이버 테러 같은 어떤 이런 사이버 위협에 대한 복구 옵션도 추가로 해서 데이터 보호 동작을 정의하실 수가 있습니다. 따라서 이제 퍼블릭 클라우드에서 작동하는 방식과 유사하게 공급자들은 다양한 특성을 가진 스토리지 클래스를 게시를 할 수가 있는 거고요. 그리고 이거에 따른 데이터 보호 정책을 정책화해서 올릴 수가 있습니다. 그럼 사용자는 필요에 따라서 스토리지 클래스를 선택하시고 그리고 데이터 보호 정책을 선택하셔서 언제든지 쉽게 스토리지 프로비저닝 서비스를 받으실 수가 있는 것입니다. 그럼 이러한 셀프 프로비저닝 서비스가 지금 갑자기 나왔냐? 그렇진 않습니다. 예전부터 이제 나와 있었는데요. 대규모 환경에서 이런 스토리지 배포를 시도할 때는 몇 가지 일반적이고 중요한 문제가 발생을 하고 있었습니다. 첫 번째로는 어떤 워크로드에 적합한 어레이를 선택하거나 할 때 어려움이 있었습니다. 그리고 이 가용 영역이라고 하는 어떤 풀링한 그 풀 안에 새로운 워크로드를 위해서 자원을 확보하기 위해서도 워크로드를 이동해야 되는데 이때마다 어려움을 겪었었죠. 그래서 항상 셀프 프로비저닝에서는 스토리지 공급자들이 이와 같은 문제 해결을 위해서 많은 시간과 자원을 써야만 했습니다. 이러한 것들이 이제 퓨어퓨전에서는 다 과거 일이 된 거죠. 퓨어퓨전은 이미 저희 제품 많이 사용하고 계신데 퓨어원의 클라우드 서비스인 AI 기반의 워크로드 플래너를 사용해서 항상 최적의 워크로드를 항상 최적의 어레이, 워크로드 배치를 결정하실 수가 있습니다. 또한 사용자들이 어떤 특정한 어레이를 관리하는 것이 아니기 때문에 공급자들은 가용 영역 안에 있는 어레이 간의 워크로드를 중단 없이 재배포하거나 이동해서 서비스를 제공해 드릴 수가 있습니다. 저희는 이거를 재조정 작업이라고 부르고 있고요. 이거는 퓨어퓨전에서 가장 중요한 기능 중에 하나로 요건에 따라서 스토리지 클래스를 조정할 수 있는 것입니다. 예를 들어서 처음에는 성능 위주의 스토리지 클래스가 필요해서 성능 위주의 스토리지 클래스를 선택해서 서비스를 받았습니다. 그러다가 이제는 이걸 아카이브 해야겠다, 좀 더 용량에 최적화된 스토리지 클래스로 바꾸고 싶다라고 하면은 언제든지 스토리지 클래스를 변경하실 수가 있습니다. 그리고 새로운 리소스를 즉시 추가하고 해당 리소스를 활용하기 위해서 워크로드를 재배포할 수가 있습니다. 지금 이제 이어서 말씀드리겠지만 저희가 플래시어레이 XL이라는 새로운 제품을 런칭을 했습니다. 이런 신제품이 들어올 때마다 풀 안에 언제든지 자원을 넣으실 수가 있고요. 이 자원을 바로 즉각적으로 서비스를 받으실 수가 있습니다. 그리고 이런 풀 안에 자원에 대한 재배치도 많은 고민을 하십니다. 풀 안에 수많은 어레이 그리고 스토리지들이 있을 텐데요. 바쁜 스토리지는 계속 바쁘고 아이들한 것은 계속 아이들 할 것입니다. 그래서 이 효율성을 유세지를
일관되게 끌어올리는 데 많은 어려움을 갖고 계신데요. 엔드 유저가 어떤 특정한 어레이를 관리하는 것이 아니기 때문에 공급자는 언제든지 이런 스토리지의 자원을 재배치하실 수가 있습니다. 그래서 관리 포인트하고 API는 동일하게 유지가 되고 있습니다. 그렇기 때문에 소비자는 워크로드가 이동할 때 자동화 워크플로우나 아니면 어플리케이션을 다시 재조정할 필요가 없습니다. 퓨어퓨전은 이렇게 가용 영역 안에서 운영 환경을 항상 최적화해서 제공드리고 있습니다. 네, 퓨어퓨전은 API를 통해서 자동화된 프로비저닝 워크플로우를 제공합니다. 스토리지 제공자는 어떤 소비형 스토리지 클래스로 성능, 데이터 보호 정책을 사전에 정의를 할 수가 있고요. 이제 우측에 보시는 것처럼 사용자들은 그럼 사용 가능한 스토리지 클래스를 본인이 사용하고 싶은 클래스로 정의한 것을 단순히 선택해서 활용해서 다양한 스토리지 볼륨을 생성하거나 프로비저닝을 받으실 수가 있는 것입니다. 데이터 보호 정책 역시 동일합니다. 이런 퓨어퓨전의 아키텍처는 스토리지의 제공자와 스토리지의 소비자로 구분해서 간단하고 안전하게 설계가 되어 있습니다. 그리고 퓨어1의 클라우드 서비스의 일부로 퓨어퓨전이 설계됐기 때문에 이런 퓨어퓨전을 배포하기 위해서 어떤 물리적인 인프라가 전혀 필요가 없습니다. 그래서 퓨어1 클라우드를 사용하시면 퓨전으로 관리하려는 어레이를 단순히 가용 영역 안에 할당을 하셔서 풀링을 하시고요. 그 풀 안에서 스토리지 클래스를 정의를 하시고 거기에 맞는 보호 정책을 각각 구성하시기만 하면 사용자가 엔드 유저가 필요한 스토리지 클래스를 선택하고 보호 정책을 선택해서 바로 온보딩해서 사용하실 수가 있는 것입니다. 이렇게 퓨어퓨전은 스토리지 클래스를 어떤 용량, 성능, 그리고 프로파일 기반으로 사전에 정의를 하고요. 스토리지 서비스를 제공해 드리고 있습니다. 용량에 최적화된 스토리지로 저희 플래시 어레이 모델 C가 있고요. 그리고 성능 최적화 스토리지로 많이들 사용하고 계시죠? 저희 플래시 어레이 X 모델을 이미 잘 사용해 주고 계십니다. 여기에서 이제 우측에 보시는 것처럼 차세대 어플리케이션의 요구사항을 위해서 티어 0 업무를 위해 새롭게 플래시 어레이 XL을 출시했습니다. 이제 플래시 어레이 XL에 대해서 그럼 간단하게 소개해 드리도록 하겠습니다. 플래시 어레이 XL은 보다 높은 엔터프라이즈 요구사항을 충족하기 위해서 새로운 고성능 대용량 스토리지입니다. 플래시 어레이 XL은 퓨어퓨전 안에서 탑티어 스토리지로 플래티넘 스토리지 클래스를 제공해 드리고 있습니다. 이런 스토리지 클래스를 고성능 고용량을 99.9999% 이상의 가용성으로 지원해 드리고 있고요. 기존에 이제 까다로웠던 워크로드를 통합하는 요건들이 계속 발생하고 있습니다. 기존에는 사일로 방식으로 여러 대의 스토리지를 까다로운 워크로드를 각각 처리하는 것이 이제 하나의 스토리지로 통합해서 심플한 운영 관리를 요구하시는데요. 이런 부분들을 저희가 제공해 드리고 있습니다. 그리고 중요한 부분이죠. 엔지니어에 의해서 검증된 차세대 CPU와 플래시 기술 설계를 통해서 향후 10년을 바라보는 미래형 스토리지를 출시하였습니다. 네, 이제 탑티어 스토리지 클래스인 플래시 어레이 XL이 확보됨에 따라서 플래시 어레이는 이제 모든 구간의 포트폴리오를 완성할 수 있게 되었습니다. 대용량 데이터 통합을 위해서 플래시 어레이 C가 있습니다. 비용 효율적인 QLC 플래시를 사용해서 용량에 최적화된 스토리지입니다. 미션 크리티컬한 업무에 대해서는 성능에 최적화된 플래시 어레이 X가 있습니다. 플래시 어레이 X는 어떠한 미션 크리티컬한 업무에서도 0.5ms 이내에 항상 예측 가능한 응답 시간을 보장해 드리고 있습니다. 네, 여기에 이제 최근 미션 크리티컬한 업무들을 통합하는 시장의 요건이 있었고요. 이제 이런 시장에 하나의 통합 스토리지로 성능과 용량을 모두 만족시킬 것을 요구하고 있습니다. 이러한 니즈에 맞춰서 플래시 어레이 XL을 새롭게 출시했습니다. XL은 기존 플래시 어레이 X 대비 약 70% 이상의 성능 향상을 가져왔고요. 20% 더 적은 집적도로 68% 이상의 많은 용량을 제공해 드리고 있습니다. 그리고 보다 높은 가용성의 아키텍처를 인핸스해 가지고 제공해 드리고 있습니다. 각각에 대해서 잠깐 더 말씀을 드리도록 하겠습니다. 플래시 어레이 XL은 더 작고 더 강하고 더 많이라는 세 가지 모토로 출시된 새로운 스토리지 플랫폼입니다. 네, 성능부터 말씀드리면 가장 최신의 CPU를 탑재했습니다. 업계 최초의 최신의 CPU를 탑재를 했었고요. 그리고 병렬 처리 속도도 강화해서 기존의 입출력 대역폭을 65%나 확대를 할 수 있었습니다.
그리고 스토리지 클래스 메모리, SCM 많이들 알고 계시죠? SCM을 사용해서 저희가 리드 성능을 더 강화할 수가 있게 되었습니다. 그 다음에는 더 높아진 용량 집적도입니다. 기존에는 X, 플래시어레이 X는 또는 C는 이제 3유짜리 샤시 안에 20개의 SSD로 구축을 했다면 XL은 5유짜리 샤시 안에 40개의 SSD를 구성할 수가 있게 되었습니다. 이러한 집적도를 기반으로 전체 X 대비 5.5PB까지 약 68% 향상된 용량 확장성을 저희가 제공해드리고 있습니다. 그 다음은 이제 가용성 부분입니다. 저희 이미 99.999%의 6-9의 가용성을 보장해드리고 있는데요. 여기에서 더 저희가 높아진 라스 가용성을 제공해드리고 있습니다. 기존에는 컨트롤과 컨트롤 간의 NTB 방식으로 통신을 했다고 보시면요. 이제는 컨트롤 간의 100G 기반의 로키 방식으로 구성이 되어 있고요. HA 링크도 2.5배 대역폭이 향상이 있었습니다. 이런 부분이 시사하는 바는 이로 인해서 높은 부하가 항상 내려오더라도 항상 안정적인 성능을 제공해 드릴 수 있고요. 무엇보다도 저희 에버그린, 어떤 컨트롤러를 교체한다든가 아니면 컨트롤러의 페일에 의해서 페일오버가 발생을 하더라도 영향도를 최소화할 수 있다는 것을 의미합니다. 네, 그리고 파워 서플라이는 이제 샤시에 4개까지 확장이 되기 때문에 N+2의 가용성을 갖게 되었습니다. 마지막으로 대역폭입니다. 기존에는 16G bps 그리고 32G bps로 제공을 드렸었는데요. 이제 XL부터는 64GB bps까지 저희가 제공해 드리고 있습니다. 그리고 많이들 요청하셨죠. 호스트하고 연결되는 저희 프론트엔드 포트 부분이 기존에는 20포트였습니다. 3개의 슬롯으로 구성해서 20포트까지 저희가 제공을 해드렸는데요. 이제 FlashArray XL로 와서는 IO 슬롯이 9개까지 구성돼서 X 대비 3배 확장된 대역폭을 저희가 제공해드리고 있습니다. 그래서 이러한 높은 성능과 확장성 그리고 가용성을 통해서 고성능 그리고 통합 요건에 대해서 저희가 미트를 할 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 네, 그러면은 실제 성능이 어느 정도로 개선되었느냐? 네, 본사에서 테스트한 자료를 잠깐 발췌를 했습니다. 테스트 환경은 레드햇 리눅스에서 다양한 블록 사이즈를 섞어서 테스트를 했고요. 실제 리얼 워크로드와 유사하게 만들었습니다. 그리고 각각의 유형별로 좀 요청 주시는 부분이 많아서 100%부터 해서 7:3, 5:5, 3:7, 다시 100% 라이까지 각각의 케이스를 나누어서 저희가 테스트를 했습니다. IOPS 같은 경우는 74% 성능 개선이 있었고요. 응답 시간은 최대 54%, 리드는 54%, 라이트는 42%의 응답 속도 개선을 가질 수 있었습니다. 네, 이러한 차세대 스토리지 플랫폼 XL은 70% 높아진 성능, 그리고 3배 향상된 대역폭, 그리고 더 높은 가용성을 통해서 다음과 같은 업무에 적용이 가능합니다. 세파나와 같은 어떤 가장 미션 크리티컬한 워크로드를 수용할 수가 있고요. OLTP의 대표적인 오라클을 예를 들면 대용량, 고성능의 워크로드를 수용할 수 있습니다. 그리고 SQL 같은 경우는 어레이당 더 많은 워크로드를 통합할 수가 있고요. VMware 같은 어떤 하이퍼바이저에서는 더 많은 사용자 확장성을 제공해 드릴 수가 있습니다. 예, 이제 퓨어스토리지는 시장의 온디맨드 요구사항을 위해서 셀프 프로비저닝 서비스인 퓨어퓨전을 출시를 하였고요. 까다로운 어플리케이션의 요구사항을 만족시키기 위해서 하드웨어를 혼합해서 제공하는 것은 퓨어퓨전의 굉장히 중요한 기능 중에 하나입니다. 거기에 더해서 탑티어를 위한 스토리지 클래스를 위해서 완전히 새로운 플래시어레이 XL을 발표했습니다. 새로운 플래시어레이 XL을 사용하시면 최고의 성능과 놀라운 용량을 제공하는 스토리지 클래스를 정의하실 수 있습니다. 퓨어스토리지는 용량, 성능별 최고의 스토리지 클래스를 제공할 수 있게 되었고요. 퓨어퓨전을 통해서 언제든지 온디맨드 서비스를 보다 쉽고 간편하게 제공드리도록 하겠습니다. 네, 디지털 인프라스트럭처 현대화를 위해서 퓨어스토리지가 도움을 드리고 같이 걸어가도록 하겠습니다. 네, 이어서는 지금까지 말씀드렸던 어떤 이 퓨어퓨전에 대한 데모 영상을 시청하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. In today's demo, I'd like to walk you through a few of the key steps involved in using Fusion's powerful API to automate the consumption of storage from FlashArrays. Specifically, we'll be highlighting how the new FlashArray XL line of systems can bring maximum performance and workload density into a Fusion environment that is already up and running on top of a fleet of our systems.
Fusion is built to be automated, and typically this would be done using an SDK or infrastructure as code automation toolkit, but for the purposes of today's demo, I'm going to be using a command line tool that forwards through to the Fusion API so that I can show you how this workflow looks. What we're going to be doing today is taking a look at both from a provider side and consumer side, what it would look like to use FlashArray XL inside of Fusion to consume storage as a service. Let's get started. First, let's take a look at how our fleet is configured. To do that, I'm going to list all the availability zones that we have configured. Now we can see that we have two AZs set up in our environment, Zone 1 and Zone 2. Next, I'm going to list the arrays that are configured in our first AZ. Looking at the output of that command, we can see that we've got one FlashArray X, one FlashArray C, and one FlashArray XL configured in this availability zone. Now that we've seen that we have FlashArray XL already configured in our environment, let's take a look at how Fusion can expose this new XL to our customers. The way we're going to do that is by creating a storage class, which will provide the performance and storage density options only available using FlashArray XL to our end users. As you can see, we're configuring this new storage class called DB Ultra to provide up to 4 gigabytes per second of bandwidth and 100,000 IOPS. Now that we've done this, let's switch over and look at this from the perspective of a tenant of this system, one of the end customers. I'm going to switch over to use that profile, and then we're going to start walking through the path of how a tenant would be able to use the storage that's surfaced by Fusion and backed by FlashArray XL. I'll start out by creating a tenant space, which is essentially an application within Fusion, so that this tenant can then provision their storage. I'll also create a placement group so that we can have all of the volumes for this application land in one hardware space. The placement group really is our affinity or anti-affinity concept in Fusion, and in this case, the customer is going to want to have all of their volumes in one place for crash-consistent snapshot granularity. And now I'm going to have the tenant list out what storage classes are available. And we can clearly see that DB Ultra, the class we just created, is available for this tenant to use, and it's going to tie itself back to FlashArray XL under the hood. And based on that, this tenant is now going to go in and create a volume to service their application. And they're going to pass it in as a 1 terabyte volume with storage class Database Ultra. With the volume created, we're now on to the last step, which is giving access for hosts. So the tenant's going to list the host access policies that are available and see that they're able to connect to their Linux host. Once they've done this, they can go back and update the volume with the host access policy that they want to use, and they're off and running to use this volume with that host for their database application. And that's all there is to it. As a provider, we were able to expose FlashArray XL through a storage class out to our consumers. And as a consumer, I was able to go in and consume storage as a service backed by FlashArray XL. Thanks for watching, and hope you have a nice day. 김영석 이사님 발표 감사드립니다. 이번 세션에서는 클라우드의 온디맨드 액세스, 간편한 확장 및 자가 관리를 통해 엔터프라이즈 스토리지를 프로비저닝하고 관리 및 사용할 수 있는 기능을 제공하는 퓨어퓨전에 대한 설명도 들어보았고요. 가장 까다로운 어플리케이션에 필요한 성능을 모두 갖춘 차세대 스토리지 플랫폼인 플래시어레이 XL에 대해서 자세히 알아보았습니다. 들으신 바와 같이 플래시어레이 XL 및 퓨어퓨전은 규모에 맞게 성능을 단순화해서 기사가 더 빠르게 혁신하고 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하는데요. 오늘 자료를 통해 퓨어스토리지의 새로운 제품군을 소개해 드릴 수 있어 저도 많이 기쁘네요. 네, 그럼 마지막 세션은 플래시어레이 비즈니스 유닛의 부사장 겸 총괄 매니저인 션 한센과 IDC 리서치 담당 부사장인 에릭 버그너가 플래시어레이 XL에 관해 나누는 대담을 영상으로 준비했습니다. 본 영상은 영어로 진행되지만 한글어 자막 서비스를 제공할 예정이니 편안하게 감상해 주시면 됩니다.
그리고 세션 진행 중 궁금한 사항은 Q&A 창을 통해서 질문을 남겨주세요. 저희가 실시간으로 답변도 드리고 또 좋은 질문을 남겨주신 분들은 추첨을 통해서 푸짐한 상품을 드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 어떠한 의미 있는 패널 토크가 진행됐는지 지금 영상으로 만나보시죠. Thank you, Dan, and welcome everyone to Pure Launch. I'm Sean Hansen, General Manager of FlashArray here at Pure Storage. Today, businesses are confronted by two overwhelming realities. The first is that winning companies operate with more speed and agility and innovate faster to create the best possible customer experience. Think of how much faster you can get somewhere and how much faster you can shop. Uber and Amazon revolutionized their industries because they innovated at a breakneck pace to deliver amazing experiences for their customers. And then comes a second reality. The key to rapid innovation is empowering your developers to do what they do best, build amazing customer experiences. To empower our builders, there is a two-part innovation equation. The first part is to eliminate needlessly complex and manual work. The second part is to give people access to the tools and resources when and where they need them. Many are trying to solve this equation by turning to the cloud. They like the cloud operating model. They like buying what they use, not buying what they think they might use in the future. And they like instant, on-demand access to resources like storage and compute. But what we hear from our customers is that most builders just can't throw everything away. They can't leave behind their existing customers and application. They can't sacrifice performance, price, security, or compliance. Applications will need to operate in a hybrid world for the foreseeable future. There has to be a better way. Imagine a world where you can dramatically reduce the complexity of the on-prem world, plus give developers the tools they need much faster on demand. Here's the question we're going to answer today. What if we could bring the cloud operating model to your existing infrastructure? What if we could deliver unlimited scale with on-prem storage without the complexity? Today, I'm going to show you what Pure has done to make this possible. Just a few weeks ago, we announced a major innovation. Pure Fusion brings a cloud operating model anywhere by giving developers on-demand access to the storage resources they need. It also automates complex and manual tasks like workload placement, workload mobility, and fleet rebalancing. Today, we've taken one more important step in our journey by officially opening our early access program to Fusion customers. But I'm even more excited to tell you about something else. Today, we're announcing the next generation of our FlashArray family, FlashArray XL. FlashArray XL is a major leap forward. It delivers new levels of performance, density, and efficiency for your most demanding applications and consolidation needs. XL has more power, higher density, faster performance, and incredible capacity. Our beta customers have experienced almost 80% more IOPS. Beyond that, we're able to pack in more usable capacity in 10% of the footprint of our competitors. We're able to do this through our superior data reduction, along with new innovations in hardware design. So what does that mean at a practical level? It means more reliability, lower latency, higher performant applications. It means reducing data center rack space and operating costs. And it means you can manage more workloads on a single array, all while being as easy to deploy and simple to manage as any other Pure product. Through FlashArray XL and Fusion, Pure can now offer unmatched scale-up and scale-out together. As our new flagship, FlashArray XL provides a speed and scale that highly performant applications require, married with the cloud agility and limitless scale of Fusion. In short, it means giving you a competitive advantage to innovate faster, removing the bottlenecks and high cost of traditional storage. And most disruptively, it means thinking of storage as a self-serve, on-demand resource structured as storage as code. Imagine what you could do if you could simply scale to the infinite needs of your organization and its customers with a click of a button and deploy new innovations without manual work. Hardware managed like software, data complexity made easy. That's Pure performance. That's Pure simplicity. Now I'd like to invite Eric Bergener from IDC to join me on the stage. Eric. Hi Eric, thank you for joining us today. Happy to be here. Thanks for having me, Sean. Wonderful. In a recent article you wrote, "The modern data experience is not a product or even a platform. It is a frame of mind driven by the agility needed by today's companies." Today I'd like to talk about that with you today.
Let's discuss about how you feel companies can get that agility as they decide between the public or the hybrid cloud. IT services are becoming increasingly fragmented as we see a shift to managed services or to shadow IT. What are the major catalysts driving this shift? What's really driving the whole development of shadow IT was the need for agility on the part of the end user side, developers, data scientists. When they build their environments, they really need to be able to expand those environments easily, provision new storage, occasionally recover their files, and they need to be able to do all this on demand and very rapidly. And traditionally, IT organizations have not been able to provide that level of agility. In fact, for many of those actions, it's taken a long time, in some cases hours or days. And that the developers, as an example, they're able to go to the cloud, they can do all of these things on demand very rapidly, and that's why cloud services have been so readily adopted by these constituencies. What are some of the risks that it creates for traditional IT? If IT isn't managing the data and protecting the data, then you can run into issues around governance and compliance, around security, and also around data protection. And the cloud environments that most people are getting access to don't necessarily think about those, and even if they do provide some measure of data protection, what they provide may not meet the different requirements that enterprises have. And so this issue is a mismatch between if IT isn't involved, then they can't sort of make sure that on the back end all the right things are being done as that data is made available for these constituencies to use. So that's really the risk. And one of the primary reasons why IT really needs to step up and provide that kind of agility so that while at the same time they're meeting the requirements of their developers, their data scientists, they're also ensuring that they'll stay in compliance with governance, regulation, data protection requirements, that kind of thing. This is a major shift. People talk about the rise of the DevOps, or the developer. DevOps has become the primary mechanism to provision environments and deploy applications. With the trend towards composable applications and infrastructure as code, how do you see vendors responding? Vendors clearly are going to need to be able to provide the same kind of capabilities that the developers are getting from the cloud. And another aspect of this, it's not just about the agility. It has to do with what they're getting used to in terms of the tools that they're using when they do go to the public cloud. Many of the cloud-native applications are built around containers, and those environments are being managed through Kubernetes for orchestration. So if IT is going to be able to provide those kind of environments on-prem, they need to offer the same set of tools, the same kind of capabilities. I mean, the definition of a cloud-native app is really one that software-defined, runs in a container, and is orchestrated by Kubernetes. People talk about the cloud providing solutions for all these bottlenecks in traditional IT. Is going all in on the public cloud really the answer? Actually, it's not. And it's pretty clear even to the hyperscalers that it's not. You know, several years ago, many of the public cloud providers were trying to convince enterprises that they should go cloud first and ultimately move all of their workloads to the cloud. But now even the cloud providers see that that is not going to work effectively. There are three deployment models. There's traditional IT, there's private cloud, and there's public cloud. And each one of those deployment models is a best fit for certain workloads. Certain workloads will need to stay on-prem. Others can be put into a private cloud or a public cloud. Now, we did some research recently that asked enterprises what criteria do they use when they're trying to decide between the different deployment models, both for their legacy workloads and for new applications that they might deploy. And security is the number one issue that they think of, followed by performance, ease of management, availability, cost, and then governance and compliance. Now, it's interesting to juxtapose those criteria with some other survey results where we asked what causes customers to repatriate workloads from the public cloud back into an on-prem location. And, you know, 84% of enterprises have repatriated at least one workload. That might be because they found out after they deployed it that the public cloud was really not the right environment for one of a number of reasons, or maybe things changed with that workload as it evolved over time, and now the requirements are different and there's a better fit on-prem. The 5 reasons that enterprises give for repatriating workloads from the public cloud: performance, availability, security,
regulatory and governance, and cost. And the cost aspect, it's interesting because that has mostly to do with the egress charges. So as the access patterns to the data change, that can affect cost. And in many cases, it was unpredictable costs due to frequency of access that caused enterprises to want to move or repatriate workloads from the public cloud. Interesting. Let's talk a little bit about the applications people are moving to the public cloud first. What are some of the major reasons why large enterprises are moving non-business critical applications to the public cloud? There are clearly things that the public cloud excels in. First off, enterprises don't have to manage that infrastructure. They just deal with the service. So that offloads them and allows IT organizations to focus on what they might consider to be more strategic aspects. There are also nice aspects to the technology refresh model in the public cloud, completely non-disruptive. Enterprises don't have to think at all about when they might have to upgrade, when software upgrades might have to be done, when new hardware comes out, whether or not, how do they integrate that into their on-prem environment. The cloud providers handle all of that. The cloud is also, it provides unlimited scalability, so that's another key case and why a lot of colder storage workloads have been very effectively moved to the public cloud. And when you're dealing with colder storage workloads, you tend to realize there's a lot of capacity that we'll need in this environment, and the dollar per gig cost of storage in the cloud can be quite low, particularly if it's a kind of a long-term retention or archive space where you won't be accessing that data very much. Then the cloud can be very cost-effective for those kind of workloads. The workloads that seem to do better on-prem generally have lower latency requirements, higher access requirements, and also meet some of the other, or require some of the other things we talked about earlier in terms of governance, compliance, security, things of that nature. How does the hybrid cloud fit into the conversation? There's a lot of momentum behind the public cloud. How does hybrid cloud fit in? Well, so IDC's definition of hybrid cloud basically is that in your infrastructure, some is on-prem in the traditional IT model, some might be in a private cloud on-prem, and some's in the public cloud. And that's actually the way infrastructure will be built going forward. There are certain workloads that do better in each of those three models. And so IT organizations need to be able to choose from each of those three models as they decide for the best location for any given workload. Organizations want to act like a hyperscaler. They want to think about either managing it through an intermediary like an Equinix, but they also want to have ubiquitous services like storage across other platforms, on-prem, edge, and hyperscaler. How does this drive new trends as organizations start to take that role of the hyperscaler? I agree with you that in a sense they are taking on the role of the hyperscaler for certain parts of that cloud experience, but not necessarily all of them. Because developers, data scientists, application managers that have been dealing with the public cloud have a different expectation for things like how fast can they provision new storage, how do they pay for it, availability aspects, all of those things set the stage, and they want those same kind of capabilities. If IT is attempting to get them to bring those workloads back on-prem, they want to see those same kind of capabilities. So the IT organizations need to be able to replicate to a certain extent that cloud experience with on-prem infrastructure. So that's been a major focus, I think, for many of the vendors, and clearly they'll need to continue to pursue this going forward because developers, as an example, they love the simplicity, the ease of use of that public cloud environment. And it will be tough to get them to come back if you can't basically replicate that part of the cloud experience for them. In our announcements this last 2 weeks, we've announced Pure Fusion, which is about bringing the cloud operating model on premises, and Excel, which is about larger building blocks and being able to provide kind of the scale, that limitless scale you're talking about in the cloud. How do you see these kinds of technologies really making an impact in the industry? This idea of a unified control plane that allows you to gain visibility across your workloads regardless of where they're deployed, that's critical. And that's my understanding of one of the things that Fusion will do for you. So this single pane of glass that lets you see everything. One of the issues when people first started to move to the cloud, and in fact with shadow IT it was much more of an issue because IT had zero visibility. But if IT had decided to move to the public cloud and keep some workloads on-prem, there were different management planes for that. And so it was difficult to get an understanding when you had to look at 2 or 3 or 4 different panes of glass.
And now that most enterprises, they don't want to go to just one public cloud. They'll have some on-prem, but they might also have some real estate in Amazon, in Google, in Microsoft, or other service providers. And so this idea of a unified management plane that can really look across all of those and provide that single pane of glass, that's going to be critical to managing infrastructure, regardless of where it resides, very efficiently. How do you think storage administrators will react to the idea of end users being able to provision their own storage? In the cloud, you can just single click, get access to what you want in a pretty easy way. Now, bringing that to the on-premise storage world is a very different way of viewing things. How do you think people will react to that? There's two very different reactions. Obviously, the end user side, the developers, they want that, right? And that's what IT has not been able to provide before. Classically, if you needed more storage, you put in a request. It could take weeks before you even heard back from IT about whether or not they could do it. And in many cases, they couldn't do it until they bought additional infrastructure, which would then add more time to it. The cloud, they just ask for it and they get it immediately, right? So that's one of the parts of the cloud experience that need to be replicated. But one of the other concerns that IT practitioners have is when storage gets provisioned, there are certain characteristics of that storage. What's the performance requirement for it? What's the availability of it? How often do we back it up? What are the RTOs, the RPOs that are associated with that? Do we have regulatory requirements that state that we must know where that data physically resides at all times? That's a great reason why people can't use the public cloud. So the way to address this that I think has been done by the vendors that have really taken the right approach here is to build some sort of a self-service catalog that allows end users to go in. They can select the kind of storage they need, but it's more of a business level specification, right? Do I want, gold, platinum, silver in terms of performance availability? They think about it in those terms. They don't have to think about, well, let's see, I need this RAID level for that, and I've got to replicate those to these two other sites because there's a DR requirement. They can build all of that into the self-service catalog. So when the end user requests the storage, they get the capacity they need, and it fits within whatever the parameters are that have been defined, but all of the detail underneath about how that gets done is hidden from them. And that really is going to be the best way to solve this problem for both end users and for the IT practitioners that are tasked with worrying about things like security, availability, recovery, regulations. I think you really touched on the essence of storage as code. So I think one aspect of the cloud operating model is the cloud-like agility, being able to provision quickly. Yeah. The other side is limitless scale, being able to tap into scale not only in eliminating manual work, but also just simply be able to add capacity relatively quickly. So Fusion and Excel represent this new model of scaling. You've got the large building block with Excel, and then you have Fusion, which is kind of a single namespace, something that allows you to stripe across multiple devices and eliminate the ability to see just one box, but to have a larger view. How do you think that will be accepted in the industry? Well, I think that's exactly what, certainly the IT organization wants that, because that's the way they see that they're going to meet the requirements of the developers and the other end users. The end users are probably not thinking about it from that point of view. All they want is, here's what my customer experience looks like when I deal with the cloud. I want you to give that to me. But you figure out how you make that happen. But those items you just mentioned, that's the way IT will make that happen. So I think IT is going to respond very positively to this. They get what they want. They can maintain compliance. They meet availability requirements. The end users get what they want, fast provisioning, those kind of aspects. And so I think that is going to be the way going forward to meet this requirement. Well, I think you hit on the essence of the cloud operating model. Thank you very much. I really appreciate your time today. You bet. Yeah, good to chat with you. Thank you so much. 네, 영상 잘 보셨나요? 엔터프라이즈 스토리지의 복잡성과 수동 작업을 줄이는 동시에 기사가 리소스를 필요로 할 때 민첩성, 성능 및 액세스를 높일 수 있다고 하네요. 이러한 제품들이 스토리지에 대한 엔터프라이즈 접근 방식을 재편하는데 얼마나 더 큰 가치를 제공할 수 있을지 저도 무척 기대가 됩니다. 이번 신제품 발표를 통해 플래시어레이 XL과 퓨어 퓨전이 엔터프라이즈 고객에게 보다 높은 가치를 제공할 수 있을 것 같아 저도 매우 기쁘고 플래시어레이 XL이 스토리지에 대한 엔터프라이즈 접근 방식을 재편하는데 큰 도움이 되기를 기대해 봅니다. 이것으로 저희가 준비한 세션은 모두 마무리되었습니다.
긴 시간 동안 참여해주신 참석자 여러분들 감사드리고요. 오늘 진행된 모든 세션이 참석자분들의 비즈니스에 유익한 시간이 되셨기를 바라봅니다. 그럼 오늘 행사는 이것으로 마무리하도록 하겠습니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다. 진행의 퓨어스토리지 김지명이었습니다. 감사합니다.